So dear students, we are now going to the session 5 of the auditing subject. Topic for the day is classification of audit. Today we are going to learn about 4 classifications of audit. The audit has been classified under the 4 heads, that is organizational structure based upon the degree of independence of the auditor, the methods of audit adopted by the auditor, and the specific objectives behind the audit. On the base of organization structure, the audit has been categorized as statutory audit, private audit, government audit. On the base of degree of independence of the auditor, external and internal audit, method of audit classifies further into continuous, periodical audit, balance sheet audit, interim audit, partial audit. And the fourth category, specific objective, cost audit, management audit, tax audit, and social audit. Let us now learn about the first classification, that is organizational structure, under which the first category is statutory audit. Statutory audit is nothing but the audit which is conducted under a specific statute. A few organizations who are registered under a specific statute are required to be audited as per that particular statute or law. ಕೆಲವೊಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್ಗಳು ಕೆಲವೊಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಲಾ ಅಥವಾ ಎನಾಕ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಕಾಯ್ದೆ ಅಂಡರ್ ಆದಾಗ ಹಾಕಲ್ಪಟ್ಟಾಗ ಆ ಕಾಯ್ದೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಆಡಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. Some of the examples are given here. Companies Act 2013, which is applicable to the companies. Banks, which are covered under Banking Regulation Act. Electricity companies covered under Electricity Supplies Act. Cooperative Societies Act 1912, which cooperative societies mandatory to get themselves audited. And Insurance Act 1938, covering insurance companies. Societies regulated by the Societies Registration Act 1960. What are the advantages of statutory audit? Statutory audit is important for the reason that it is prescribed by law. Once you are registered under a particular law, you have to compulsorily adhere to the rules and regulations of the law, and hence, as the statutory audit is prescribed by the law, it has to be conducted irrespective of whether the owners of the enterprise are interested or not. The advantage of statutory audit can be understood from the point of view of the management as well as the owners. The management makes several presentations regarding to the financial operations of the organization and the financial condition of the enterprise. When an audit is conducted, the auditor verifies the truth and fairness of the assertions made by the management. This ensures that the management has been working fairly and towards the interest of the stakeholders, whereas the owners can rest assured that their investment is safer. Audit ಮಾಡಿದಾಗ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳಿಕೊಂಡಂತಹ ಅಥವಾ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಂತಹ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಪ್ರಾಫಿಟಬಿಲಿಟಿ ಪೊಸಿಷನ್ ಅನ್ನು ವೆರಿಫೈ ಮಾಡಲಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಆಡಿಟರ್ ಆಡಿಟ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳಿದಂತಹ ವಿಷಯಗಳ ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ಅಶ್ಯೂರೆನ್ಸ್ ಕೊಡಲಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆಡಿಟ್ನಿಂದಾಗಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಏನು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿಯನ್ನು ಅವರು ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗೆ ಮನದಟ್ಟು ಮಾಡಬಹುದು. ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗೆ ಏನು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ತಾವು ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿದ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸರಿಯಾದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ನ ಕಾಪಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅನ್ನುವ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ತೃಪ್ತಿ ಪಟ್ಕೊಳ್ಬಹುದಾಗ್ತದೆ. In case if the statutory audit is conducted for trust, so trust ನ ಹಣ, ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ call them. So in case of trust, ಕೆಲವೊಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಗಳು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿದಂತಹ ಟ್ರಸ್ಟ್ಗಳಿರ್ತವೆ. ಈ ಟ್ರಸ್ಟ್ಗಳ ಬೆನಿಫಿಷರೀಸ್ಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಲಾಭ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಬೆನಿಫಿಷರೀಸ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿದಂತಹ ಹುಟ್ಟು ಹಾಕಿದಂಥ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ
ತನ್ನ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ಗಳನ್ನ ಬೆನಿಫಿಷಿಯರ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಕಾಪಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಭರವಸೆ ಸ್ಟ್ಯಾಟ್ಯುಟರಿ ಆಡಿಟ್ ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊಸೈಟೀಸ್ಗಳು ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸರ್ವಿಸ್ಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಇರುವಂಥವು. ಹಾಗಾಗಿ ಜನರಿಂದ ಪಡೆದುಕೊಂಡ ಹಣವನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಇಟ್ಟು ಅವರ ಆಸೆ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳು ಮತ್ತು ಅವರ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇರುವ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟ್ಯಾಟ್ಯುಟರಿ ಆಡಿಟ್ ಅವರಿಗೆ ಆಶ್ವಾಸನೆಯನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ. What is private audit? Private audit is nothing but an audit which is taken up by the owners of the business privately. They are not compelled. ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಒತ್ತಡ ಇಲ್ಲ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಕಂಪಲ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಓನರ್ಸ್ ಆಡಿಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಯಾತಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಡಿಟಿಂಗ್ ಇಂದಾಗಿ ಇರುವಂತಹ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ಗಳು. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಆಡಿಟ್? ಪ್ರೈವೇಟ್ ಆಡಿಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಅಂಡರ್ ಎನಿ ಲಾ. ಯಾವುದೇ ಕಾನೂನಿನ ಪ್ರಕಾರವೂ ಇದು ಆಡಿಟ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಆಡಿಟ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಆದಾಗ್ಯೂ ಓನರ್ಸ್ ಸ್ವ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಈ ಆಡಿಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ. ಪ್ರೈವೇಟ್ ಆಡಿಟ್ ಇಸ್ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಔಟ್ ಬೈ ಎ ಕ್ವಾಲಿಫೈಡ್ ಪರ್ಸನಲ್ who is professional, qualified under the Chartered Accountancy Act. Hence, the audit is equally well done by well qualified people. So, private audit and ಹೇಳಿದ್ರೆ not done by any XYZ, it's done by a qualified personnel only. The scope of audit is determined by the client. In this private audit, the client tells how much audit has been done, which aspect of the business is verified. Otherwise, general in case of any other act or audit scope is determined by the act. In case of private audit, the audit scope is determined by the client. Client ಎಷ್ಟು ಮಾಡಬೇಕು ಆಡಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಆಡಿಟರ್ನ ಕೆಲಸ ಸೀಮಿತವಾಗಿರ್ತದೆ. ಇಷ್ಟಾಗಿದ್ರೂ ಕೂಡ ದ ಆಡಿಟರ್ ಓಸ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಆಫ್ ರೀಸನೇಬಲ್ ಕೇರ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಕಿಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಆಡಿಟರ್ ಆಡಿಟ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಓನರ್ನ ಇಚ್ಛೆಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಆಡಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ತಾನು ಮಾಡಿದಂತಹ ಆಡಿಟ್ ಅಗತ್ಯವಾದ ಕೇರ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆದಂತಹ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. Take the particular audit activity very lightly because there are many people who will be depending upon this audit statement. For example, the auditor may be auditing the entire business financial information and may be giving audit report, and based upon this audit report a banker may give loan. So tomorrow if the banker suffers loss because of this wrong audit, or the auditor has been negligent in finding out the assets and liabilities positioned properly, the banker believes and banker undergoes losses, then he may be answerable to the banker also. So he has to apply reasonable care and skill at the time of audit. What are the advantages of audit? Private audit, number one, it assures the owners ಗೆ assurance ಕೊಡುತ್ತೆ ಏನು, that there are no irregularities or fraud in the maintenance of accounts by the employees. So an organization cannot record all the transaction by the management, cannot do it. So management generally employs people, owners in case of shareholders and organizations, they employ qualified people to do the account maintenance job. So when somebody else does this job, the employer gets the accounts audited to ensure that the employees do not engage themselves in fraud or do not commit errors in the maintenance of the accounts. So private audit helps us in getting our the accounts error-free and fraud-free to the larger extent. The next one is a moral check on employees. So when the employees of the organization that the auditor is going to verify their books of accounts, their activities, automatically they will be vigilant and will be careful in their job, and possibilities of errors and fraud will be less. ಯಾವಾಗ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನ ಹೊರಗಿನಿಂದ ಬಂದಂತಹ ಒಬ್ಬ ಆಡಿಟರ್ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೋ, ನಮ್ಮ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತವಾಗಿ ಫ್ರಾಡ್ ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾರೆ. ಬಿಕಾಸ್ get themselves blamed or
don't want to draw unnecessary problems on them. Third benefit is it helps the owners of the business to know the real profitability and state of affairs of the business. ಮಾಡಿದಂತಹ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ accepted accounting ಪ್ರಕಾರ ಡ್ರಾ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಅದರ ಪ್ರಕಾರವೇ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ದರಿಂದ auditor will ensure that this is done. And when he does so, the owner can rely on the information which is generated through this financial statements. The profitability and the state of the business, state of affairs of the business can be understood clearly, and relevant decisions can be taken by the businessman. It also serves as a reliable basis for assessment of tax liability. So as a business concern has to file different tax returns, it may be different. As of now, it can use the audited financial statements to represent itself in the tax authorities. So as auditor has audited, it becomes a more truthful and reliable basis for assessment of tax liability. The next one is it facilitates the process of borrowing loan. As we normally see, the bankers, the financial intermediaries look for a credit-worthy customer. So they would always look for his better financial position, a customer who is worth repaying the particular loan. Now, it is difficult to prove whether I am worth repaying the loan or not if I just go with some papers. But if I go with the audited financial statements to the banker will believe what I say. The banker will trust these audited documents. Auditor, a professional auditor has professional personnel has audited the statement. Give a or a never give an adverse one. He will never endorse a false statement. Is the belief. So when a qualified personnel does this, and we go with the audited financial statements of the bank, it becomes easy for us to procure a loan from the bank. So audit ಮಾಡಿದಂತಹ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ನ ಬೇಸಿಸ್ನ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ವರ್ದಿನೆಸ್, ನಮ್ಮ ಲೋನ್ ಕೊಡ್ಬೋದಾ ಬೇಡವಾ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಬ್ಯಾಂಕರ್ಸ್ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಒಬ್ಬ ಆಡಿಟರ್ ಸರ್ಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವನು ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ, ಕೂಲಂಕುಷವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿಯೇ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋ ನಂಬಿಕೆ ಬ್ಯಾಂಕರ್ಸ್ಗೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ audited financial statements basis ಮೇಲೆ ಲೋನ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಸುಲಭವಾಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. What is the difference between statutory audit and private audit? Statutory auditiಗೂ private auditiಗೂ difference ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊಡುವ. So statutory audit is a requirement of an act. So ಒಂದು ಕಾನೂನಿನ ಪ್ರಕಾರವೇ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಾದಂತ ಆಡಿಟಿಗೆ ನಾವು ಸ್ಟ್ಯಾಟ್ಯೂಟರಿ ಆಡಿಟ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೇವೆ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಆಪ್ಷನಲ್. ಇದು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಆಗಿ ನಡ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಾದಂಥದ್ದು. ಅದೇ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಆಡಿಟ್ ಯಾವುದೇ ಕಾನೂನಿನಲ್ಲಿ ಕಂಪಲ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫ್ರೀ, ಇಟ್ಸ್ ಓಪನ್, ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಅದನ್ನ ಮಾಡಿಸ್ಕೋತೀರಾ. ದ ಸ್ಕೋಪ್ ಅಂಡ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಕ್ ಆಫ್ ದ ಆಡಿಟರ್ ಈಸ್ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ಡ್ ಬೈ ದ ಆಕ್ಟ್. ಆಕ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ ಪ್ರಕಾರವೇ ಒಬ್ಬ ಆಡಿಟರ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರ್ತದೆ, ಆ ಪ್ರಕಾರವೇ ಅವನ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು. ಆದರೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಆಡಿಟ್, ದ ಸ್ಕೋಪ್ ಆಫ್ ದ ಆಡಿಟ್ ಈಸ್ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ಡ್ ಬೈ ದ ಕ್ಲೈಂಟ್. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಲೈಂಟ್, ನಿಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ನ ಓನರ್ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿಯ ಆಡಿಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನೀವು ಆಡಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ವೆದರ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಆಡಿಟ್, ವೆದರ್ ಇಟ್ಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಅ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಆಡಿಟ್, this is what is going to be determined by the client. So client will tell you what you are supposed to do. So auditor is not free, or auditor is not bound by any law. He has to listen to what the client has to say. The third difference here is statutory audit is addressed to the shareholders, whereas the private audit report is addressed to the relevant stakeholder. So report of statutory audit will always go to the shareholders. It is told in the act. But whereas in private audit, ಅದನ್ನ ನಾವು ಓನರಿಗೆ, ಸೊ ಆ ಓನರ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಓನರ್ ಬೇರೆ ಯಾರು ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಯಾರು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೋ ಅವರಿಗೆ ಆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಡಲಾಗ್ತದೆ. Fourth one is appointment of the auditor is stipulated in the act. It can either be shareholders, directors, or registrar of companies. Whereas in case of private appointment, it is done by the owner of the enterprise. Under statutory audit, the auditor is liable to the third parties because as it is governed by the act, the government
enactment prescribes its duties to the shareholders, to the owners, the management, the stakeholders, third parties also. Whereas in case of private audit, it solely depends upon the type of audit conducted and the scope of audit work. So if in the scope of audit work, if he has been negligent, he will become answerable to the third party. Otherwise, if he has not, if the loss or negligence, or if there is any liability arising out of the scope of the audit work what he has conducted, then he is not liable to the third parties. And last but not the least, in case of statutory audit, the auditor is completely independent because he is not bound by, or is not bound or influenced by the owners of the organization. But whereas in case of private audit, the client determines the scope of the audit, and the auditor must find and does not enjoy complete independence. The last concept here is the government audit. So government departments and various undertakings of the department will have to undergo government audit. Government ಸರಕಾರ ಮತ್ತು ಸರಕಾರದ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು government audit ಗೆ ಒಳಪಡಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. So government of India maintains a separate department. Government of India ತನ್ನದೇ ಆದಂತಹ ಒಂದು audit, accounts and audit department ಅಂತ maintain ಮಾಡುತ್ತೆ. So the head of the accounts and audit department is the Comptroller and Auditor General in India, General of India. In case of government audit, the financial statement of audit is performed under the government auditing standards. So in case of government audit, government auditing standards and the separate ಆಗಿರುತ್ತದೆ, which is applicable to local bodies, state government, central government departments, public corporations, etc. So ಯಾಕೆ government audit ಮಾಡಬೇಕು? Government audit ensures that the expenditures incurred out of the fund which the competent authority has sanctioned. ನೀವು ಮಾಡಿದಂಥ ಸರ್ಕಾರ ಖರ್ಚು ಮಾಡೋದು ಹಣವನ್ನಾದ್ದರಿಂದ ಈ ಹಣದ ವಹಿವಾಟು, ಹಣದ ಚಲಾವಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆಡಿಟರ್ ವೆರಿಫೈಸ್ ವೆದರ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆರ್ ಮೇಡ್. ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದಂಥದ್ದು ನಿಗದಿತ ಮೊತ್ತವನ್ನ ನಿಗದಿತ ಫಂಡಿಂದಲೇ, ತೆಗೆದಿಟ್ಟ ಹಣದಿಂದಲೇ ಖರ್ಚು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿಗೆ ಅದು ಉಪಯೋಗ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಮತ್ತು this particular amount has been sanctioned by the competent authority. So competent authority sanction ಮಾಡಿದಕ್ಕಂದ್ರೆ ಯಾರಿಗೆ ಈ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡುವ ಅಧಿಕಾರ ಇದೆಯೋ ಅವರೇ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. So second one is about to verify that the expenditure of government department is sanctioned as per the rules. ಸರ್ಕಾರಿ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳ ಪ್ರಕಾರವೇ ಈ ಹಣದ ಮೊತ್ತವನ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ, ಖರ್ಚು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಆಡಿಟರ್ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆಫೀಸರ್ ಯಾವ ಆಫೀಸರ್ ಈ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾನೋ ಅವನಿಗೆ ಆ ಅಧಿಕಾರ, ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡುವ ಅಧಿಕಾರ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ಲವೋ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಡಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡಲಾಗ್ತದೆ. ಒಂದು ಬಿಲ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಲೇಜಸ್, the salary bill is finally made by the office people and finally sanctioned by the PDO, that is Drawing and Disbursing Authority, who is none other than the principal of the college. Nobody else can sign it. If it's signed by somebody else, then it will call for attention. So government audit ಅಲ್ಲಿ continuous ಆಗಿ ಈ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. In case of fourth point, to ensure that the payments have been made to the right persons and are duly entered in the books on the basis of receipts received from. So ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾರಿಗೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸರಿಯಾದ ರಿಸಿಪಿಯೆಂಟ್ಗೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಡಿಟ್ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆಫ್ ದ ಫಿಫ್ತ್ ಒನ್, ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್. ಖರ್ಚು ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡಿದಾರಾ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮತ್ತು ರೆವೆನ್ಯೂ ಆಗಿದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ. ಟು ಚೆಕ್ ದಿಸ್ all the payments which have been made. So it may be investment for building up hospitals, then it is capital in nature. If it is about procurement of medicine, it is revenue in nature. So whether it has been properly classified, whether the funds have been utilized appropriately, and whether the stocks have been kept properly. So how the stocks have been used, these records are verified on a continuous. The next point here is to note that all the expenses should be in the interest of the public, because it is government which is spending public money. The investment or the expenses must be in the interest of the public. This is what way is going to be
verified. You can remember the example of Commonwealth Games where the money was misappropriated and it was highlighted or brought to the notice of the public by the then Comptroller and Auditor General. And also it ensures that the stock taking has been done periodically. ವಸ್ತುಗಳ ಸ್ಟಾಕ್ ಅನ್ನ ಅಥವಾ ಸರಕುಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಇನ್ನು ಕೂಡ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಡಿಟ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾಗ್ತದೆ. ಸ್ಟಾಕ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ನ ಅಪ್ ಟು ಡೇಟ್ ಆಗಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. Ninth one is to ensure that the money due from others have been regularly recovered. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸರಕಾರಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಾದ ಹಣ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ನಿರ್ವಹಿಸಿ ಅದನ್ನು ವಾಪಸ್ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆಯೋ ಅನ್ನೋದು ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಡಿಟ್ ನಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲನೆ. ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಡಿಟ್ ಅಂಡ್ ಎ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಆಡಿಟ್. ಒಂದು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಆಡಿಟಿಗೂ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಡಿಟಿಗೂ ಇರುವ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಏನು? ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಡಿಟಿಗೆ ಅದರದೇ ಆದ ಸಪರೇಟ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಆಡಿಟ್ ಅಂಡ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ. whereas in case of commercial audit it is appointed by the employer. ಅದು ಓನರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅವ್ರು ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ತನ್ನದೇ ಆದ ಒಂದು ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಡಿಟ್ ಅಂದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಡಿಟ್ ಆಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿ ಹೆಜ್ಜೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಅಮೌಂಟ್ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್, ಅಮೌಂಟ್ ರಿಲೀಸ್, ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಡಿಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್. So thousands of crores of rupees of transaction will be happening. So hence the government audit will happen through its officials. So audit is continuous. Whereas in case of commercial concerns, it is mostly the periodical audit. So nature of appointment of the auditors. Auditors are employees of the government. As in case of commercial audit, the external auditors are not the employees. They are independent auditors. They are only employed for the purpose of. When it comes to sanction of audit department of the government concern, this audit before the payment release. Sanction of the audit department is, so in case of commercial audit, sanction is not required. When the government payment release ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೊದಲೇ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಡಿಟ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಲಿಮಿಟ್ ಅನ್ನು ದಾಟಿ ಹೋದ್ರೆ take the permission of the sanction of the audit department. Whenever the government releases huge sums of money, it must take in advance the sanction of the audit department to make such release of funds. Fifth difference is the need for preliminary examination of bills. Treasury officer always makes a preliminary examination of the bills before making a payment on government account. Treasury officer is the one who is authorized to release the money on behalf of the government. So whenever a bill is presented to the treasury officer, he will verify whether the amount which has been sought to be released through a bill is received from a competent authority, is as per the rules and regulations, whether the respective deductions have been made is being verified. However, in case of a commercial audit, cashier has nothing to do with the audit. So cashier ಗೆ ಅನುಮತಿ ಸಿಕ್ಕಿದ ಕೂಡಲೇ ಕ್ಯಾಶಿಯರ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅವನೇನು ಅದರ ಅಥಾರಿಟಿ, ಬಿಲ್ಸ್ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಯಾವುದನ್ನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರೆಷರಿ ಆಫೀಸರ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಏನಿರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಹಣವನ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡೋ ಮೊದಲು ಆ ಬಿಲ್ ಏನು ಸರ್ಕಾರಿ ಬಿಲ್ ಬಂದಿದೆ ಆ ಬಿಲ್ ಮೊತ್ತ ಸರಿಯಾಗಿದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ, ಅದನ್ನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಫೀಸರ್ ಸೈನ್ ಮಾಡಿದಾರಾ, ಅವರಿಗೆ ಅಥಾರಿಟಿ ಇದೆಯಾ, ಮಾಡಬೇಕಾದಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ಬಿಲ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆಯಾ, ಸರ್ಕಾರಿ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳನ್ನ ಪಾಲಿಸಲಾಗಿದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಅವ್ನು ವೆರಿಫೈ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಒಂದು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. Sixth one here is rules and regulations. Government audit is subject to government auditing rules, whereas in case of commercial audit, government generally accepted accounting auditing standards as applicable to be used for the purpose of completing the. So these are the three audit types we have learned under the organization structure. In the next class, we'll be learning about classification based upon independence of audit and the method of audit. The next session.